Mulungi owasiza otya mukwano bwakedde bulungi twebaza Katonda atuwadde omukisa ogw'olunaku olwaleero okubanga tuli balamu okuba mu Friday eno amakya g'olunaku olwaleero. It's a blessing that we don't take for granted. We thank God so much. Nkwebaza nnyo nnyini ddala era nkugamba toba ku Hope Channel all the time. Stick to it obeere nga onyumirwa ebyenjawulo buli lunaku kubanga temirindi program tukuwa ekyenjawulo buli lunaku tukuzaamu essuubi buli lunaku eno ye Hope TV yo egamba nti we shall hope for eternity. Tuli ku free to air 21 sometimes tuli ku 241 ate ne ku YouTube right now we tuli live yange obeere nga ogoberera wonna wooli osobola okuba nga tomissinga. You can even download our app munnange ku Hope Channel Uganda app ku Play Store nebera ku simu yo. Even what you missed, you can still have it. Abali ku mirimu twasaba mwangu leero tugenda mu kuteekateeka sabbiiti. Yes, ndoyo mangu teketere kusinza okwencha atencha mugende mu have a tabernacle with the Lord n'abasinza bannamwe. Allow me remind you of the just passing guys and akuziwedde 12th of October. Tigeti wagifunye munnange. Kusaba ugifune mtwale 523 n'emiliyoni mu tebo wali ku Imperial Royal tugenda okubeera 12 of October nga tunyumirwa omuziki gw'abannattu aba just passing guys. And ngamba nti hope beyond the wire mesh. How has God blessed you? Botu no balabalamu. You count your blessings. God had blessed you in your way. Tukusaba oberenga. Oya dala wala odutwegate ko ena kuza mwezi 2 of December tugende fene butabika okuzaamu abantu be butabika essuubi. Ate nkujjukiza mukozi munnaffe Esther Nagadya has a challenge of endometriosis. Posta zitambula muziraba. Tusaba mutukwatireko Esther OMUTO akola School and Music wano ku Hope Channel Uganda. Esho yetu tunyumirwa nnyo ya School and Music yeetaaga $45,000,000. Ogenda India okubanga alongoosebwa ekirwadde ekya endometriosis. Tukusaba okwatira ddala wala owegatte mu eno move tutaase obulamu bwa Esther. Era mu nsonga eyo twamukyaliddeko naffe tumyamu naye era byabadde byangu naye atumukoe. Bwenti wentandise ntandise n'akayimba akagambye nti no okukola oba obulamu bugonda abaana banambole high school choir nti obulamu bugonda mwanattu oba olina ku nnusu akali bakende tokasibona koraira mwanattu inkuleetedde omusumba ojja kuba byonna nga obimanya. Nze Nagadya SSAJJBBI ndi Munnayuganda era ndi mukyala mufumbo. Omwaka mala emyaka 7. Nazuulibwamu obulwadde bwa endometriosis ne adenomyosis nga ndi mu stage 4. Oluvannyuma lw'okulumizibwanga ngenda mu periods okuva lwe natandika nali mu senior 3 natandikira ogendamu. Netandika okufuna obulumi buli lwe ngendamu nga nnumizibwa. Era ekiseera kyatuuka nga nze bamanyi ku ssomero awaka ti Esther buli mwezi amala wiiki namba ng'alumizibwa. Kati gwali mwaka gwa 2015 nali ku mulimu peeni n'etandika okuntabukira okuyita mu mwezi omulamba gwonna nga buli lunaku nnumizibwa, buli lunaku nga nnumizibwa. Kakati twasooka mulago ne bakebera ne nkola test ez'enjawulo ne tukola ne cancer screening
naye byonna byazuulibwa nga tebalina kibalaba ne bagamba oba hormones ezitali balanced. Bwe twava emulago nga tewali kyebazudde nenzirayo ekyoleka gye nali mbeera, obulumi ne bweyongera neŋŋenda erubaga nabo ne bakeberako naye nga nabo tebalina kyebagamba nti nno kikino peyini ne yeeyongera ng'olwo si kyasobola nakukola, peyini ne yeeyongera. Kati ne baŋŋamba gendako ensambya, ne tugenda ensambya. Bwe twagenda ensambya nabo ne banoonya era bakola tesiti zezimu nga ze nakola emulago, ne baddamu buto ne bakebera nga mazima tebalina kyebalaba, naye nga nfa obulumi nga nkaaba. Bampadde pain killers zire nesookerwako diclofenac, dynapa, tramadol nga tewali kisirisa bulumi. Kati abasawo ne baŋŋamba nti no Esther ddayo tuli kuyita. Mba ndi ewaka, dokita yali mwesigwa mu kiseera kino tali mu Uganda, kubanga ttiimu yali yaba badokita baali bana. Kwaliko Professor Romano Byaruhanga ensambya, ne kubeerako ne Dr. Mwesigwa, ne kubeerako Dr. Kaira Anthony, kuba Kaira Anthony nakakati akya monitoringa era gayini wange. Ne bampita, kwaliko ne Dr. omulala Mwerabidde, ne bampita ne baŋŋamba Esther komawo tuzudde ekikuluma, tulabika tutuuse ku kikuluma. Ne baŋŋamba tugenda kukola laparoscopy tunoonye ddala kiki ekiri munda, kuba bankolako ne endoscopy naye ng'era tebannalaba. Bwe bakola laparoscopy ne bazuula nti no nina endometriosis stage 4. Tebyali byangu, basooka ne banteekako awo ku Zoladex okumala emyezi 6 mwogwo omwaka ogwa 2015. Nenzibeerako buli mwezi. Ezo empiso tuzifuna ng'obeera ng'ali mu menopause n'obeera nga togenda mu periods. Mukama n'annyamba pain nekenderamuko mu ekyo ekiseera, era we nafumbirirwa mu 2018 Omulangira Kalema SSAJJABBI. Kituufu nze nali nsazeewo obutafumbirwa, era yali mukwano gwange, naye bwe yaŋŋamba nti no njagala kukwasa Esther ne mugaana edda, nina obulwadde buno era obadde obumanyi obw'endometriosis, nyinza okutawaanya nga tuli mu bufu. Mwana ŋŋamba nedda Esther nja kuwasa, ate ani anaakuwasa, nze ajja okusobola mweno embeera, naye nga tetumanyi kyetuyingirira. Twali tuli mu honeymoon, tetwamalako neyo period yaffe ya honeymoon gye nava mu obulumi gye banzija ne nanzirusa mu ddwaliro, peyini neetabuka buli lunaku okuva mu mwaka ogwo ogwa 2018, buli lunaku nga mbeera mu bulumi, buli lunaku nga mbeera mu bulumi, era mu 2019 ne bannongoosa. Professor Byaruhanga ye yakulemberamu ne bakola laparatomy, bambikula lubuto. Bwe bambikula olubuto yagenda olaba nga buli kimu kifu, nga katishu kakiridde, buli kimu kakibisse. Kye yakola yasalasalako byasobola n'ajjamu ovary yange eno eya left. Kati nga bamanyi bambi bw'abaggyemu oba peyini eneesirika, obulumi bwatandika nkyalina mu ddwaliro, nenkomawo wano awaka, peyini negaana, peyini nennuma, ne tuyingira eyo mu covid, period eya covid, bannange nga nfa obulumi, era nga nze banzirusa batuwa ekipapula ekitambuza nga nze balina okuntwala mu ddwaliro buli lunaku. Oluusi ne bandimitinga nga ku kitanda malayo emyezi 4, malayo emyezi 2, oba akavaayo nomalayo ennaku 2 nga tebukuluma nnyo, ennaku esigadde mu mwezi 4 nga mbeera nkaaba.
kati ne bannongoosa ne baddamu buli mwaka babadde bannongoosa bakanongoosa emirundi 6 ku nsonga z'endometriosis. Abasawo okuli ono Ballet Dr. Kigundu yanongoosaako Dr. Sematimba naye nanongoosa kati n'oyo Professor Byaruhanga emirundi ne giwera 6 era ne mwaka guno ne banongooseza mwezi ogw'omusanvu. Twali tulowooza nti no pain agenda sirika naye pain yeyongera bweyongeza. Nze Esther waabwe Mukama abadde anyambye nga nsobodde okufuna ku mbuto kuba endometriosis abasinga tosobola na conceiving. Naye abaana bange 10 bonna bafu. Buli lubuto lwe mbadde nfuna nga luvaamu olw'obulumi. Omwana nga asembeyo katanzi tebamunsala mu busazi ku myezi 7 naye nagenda otuuka mu ddwaliro nga nze ndi mufu. Dokita agamba nti nno bansala busazi n'okunsanyaza tebansanyaza nga bamanyi nze nafudde dda. Okuddamu omwana wange ng'afudde ate nange nga ndi mufu. Naye Mukama yanyamba n'enzira engulu. Era nebaza Katonda kubanga nkyaliwo. Buli kimu ffe ekyaffe tukitunze. Bupeeroti bwe nasanga n'omusajja wange obusatu yabutunda. Ne bwe twafuna nga ndi naye n'abutunda kubanga buli ssajja lwe badde etandikira mu bukadde 15, 16 babadde bajja banzisirizaako busiriza naye nga natandikira mu bukadde 2. Naye nga tulaaja natubeegayirira babe nga batuyamba okutusalirako ne bajja nga bakka paka we twatuuse ku bukadde 5 last year eno previous surgery. Amazima pain egaanye. Bankuba eddagala buli lunaku. Ne bankeeza ku makya emisana n'ekiro seebaka. Nsula ntunula olw'obulumi. Ndi mukazi mukozi kubanga I'm a professional journalist. Naye pain yannemesa okukola tensobola kugumiikiriza ng'okolayo olunaku lumu. Ndobeera ku ddwaliro omwezi mulamba. Sisobola kukola, sikyasobola kuŋŋaana mu kkanisa. Mbadde mpeereza mu Seventh Adventist Church. Naye amazima atuuse nga sikyagenda nakusinza. Obalaba nga bagenda naye n'osigala mu nnyumba olw'obulumi. Ng'ogyeko okwogerera biki. Baŋŋamba ne n'abaana sigiinaana biki olw'embeera gye mpita. Buli omu ayogedde byayogedde. Naye nga bulwadde bwa endometriosis bannange endometriosis aluma. Nange obulumi bunzita. Sisobola kubaako sirina kye nsobola kukola olw'obulumi. Mbeera mu bulumi essaawa zonna. Era bwenjogererako kati babadde bankubye omusabaze nankuba akayiso ka pethidine. Nsobola okuba nga nsobola okubaako nga nsobola okwogerako nga siri mu bulumi. Obulumi bunzita. Sirina kye nsobola kukola ng'omukyala. Tewali. Sikyasobola kweyama mu ngeri zonna. Ate emirundi 6 ng'ogaseeko ne C-section ey'omwana ne eyahania nakalongoosebwa emirundi 8. Kati badde nsaba ku buyambi. Badokita wano mu Uganda bagynecologists abawerako baatudde kubanga mpise mu mikono gyabwe bangi. Buli omu amanyiiko ku keesi yange. Abasinga obungi baatudde ne bagamba Esther
togenda kusobola kubeera mu bulumi kubanga tetukyalina sajjabe gye tukola. Ng'ogenda sirika obulumi katishu kayingira kalabika kayingira mu bitundu ebyenjawulo. Ate ne bwe babadde balongoosa sikaazi nnyingi. Bwe nagenda mu MRI baakebera nga adhesions nga bingi bikutte. Kati badokita ne baŋŋamba Esther, either tukugyamu uterus ne ovaries naye ate tetulina guarantee nti bwe tubigyamu pain tegenda sigalawo. Neŋŋamba okay. Kati ate ne bamala ne baŋŋamba Esther ne bwe tunaakugyamu uterus ne ovaries ogenda sigala n'obulumi. Naye kye bayinza okukolera ate era baali bakiŋŋambako ku sajjaba ey'okuna. Ne baŋŋamba Esther mpozi nga tusirisiza naavu emu ku kitundu kinene awasinga okubeera obulumi. Obeerewo nga wakiri wano towulira naye nga bw'oli mu nsi okusinga okubeera mu bulumi buli lunaku kuba bulumi mbukooye. Ne baŋŋamba naye kiyinza obutakola ekyokugyamu okusirisa tewali asobola kikola. Ne baŋŋamba naye India basobola. Ekirungi Dr. Elina Nakintu yaliko India era nga tuli mu lukiiko lwonna abo badokita bonna n'abakontakitinga n'abagamba musobola okutuyambako ku nsonga eno n'eno n'eno. Ne bagamba nti no iye ne batusaba ebiwandiiko byaffe ne tubibasindikira ne batuddamu ne bakkiriza nti no bajja kunkolako era ne baweereza ne ssente ze beetaaga. Bansabye obukadde 45 okuba nga bankolako e India. Wakiri mbeerewo mu nsi naye nga siri bubulu naye nkooye obulumi. Nkooye obulumi nkooye agadagala ngana emikono gizimbye kulera bakubaga embiso ebigere byonna byafa n'okufa nebizimba byonna oba basooka misuwa gyanzigwako ddawe bantwala kuba n'okunnongoosa nze mbaka emergency bakozesa jugula yokka sikyalina musuwa gonna kusobola kunyambako. Enzimbye ebisabi byonna kuliko mpiso bizimbye biti kuba buli lunaku kuba kumakya emisana n'ekiro. Nansaba kunyamba Abannayuganda abakyala abaami bavubuka nsaba kunyamba. Nfuna obukadde 40 mu 5 sobola kugenda okunyamba wakiri mbereko mu nsi eziremu wakiri nkole kuba myaka 7 sikola akuva lwe nafumbirwa ate nga nali nkola ase nabafumbirwa lekasa natandika ebyokwegatta paini endometriosis abaatabuka butabuzi nziremu wakiri nkole nziremu mpeereze Katonda wange kuba mbeereddewo mwene embeera yonna wadde nga ndi mu bulumi. Ekirala mbereko omukyala nange mu maka gange mbereko omuntu naye mbeera mu nnyumba terasobola kunzikiriza kukyalako wuuwo. Muli kwagamba Esther nzijeko nsaba nzijekawo nsiibekawo nkooye mu nnyumba akugamba nze sijja kusobola sitogenda kuntabukira wano bawe yakusobola sigalayo ewuuwo.
agamba nsirwekaawo teryasikiriza ng'omulimu ogenda bakugamba Esther naye oba oli wano olidda naye nga twetaaga sente banange nsaba munyambe banongose n'endometriosis waluma banange aluma nzanzitidde abaana bange sirina mwana kuze naye nsuubira nsobola okubeerawo munyambe bamikwano munyambe bangambye bwentuuka bangambye bagenda sooka bakebere kuba twayogedde ne dokita nagamba bagenda sooka bakebere bwe bamaliriza basalawo kye banankolera naye nga tugendera ku kyakunsirisa naavu nsobola okubeerawoko kuba bangambye kibeera kisoboka nenkomawo nemba nga siri mu bulume wadde ekitundu ekyo mba siwulira bannabo okubanga bagisirisizza mu luganda ofuutifuuti teruliiyo naye waliwo okinnyonnyolera abamu bagamba gunde kekayulika ne kakwata ku bitundu ebyenjawulo. Wow. Oh yeah, Esther waffe Nagadya, it was a very tough moment for us. Naye, that is Esther for you. She's going through a lot. Gayo mulabika video ko bambi. To welcoming donations. She really needs us than never before. Era, enamba z'essimu weeziri. Fly etambula ennaku zino, save Esther's life. Save Esther's life. She urgently needs an endometriosis operation in India. YEETAAGA $13,000 ate muze Uganda $145,000. Enamba z'essimu kw'osobola osindika sente ezo. It is 0701 661 824. Eya MTN it is 0784 99 7164. Ezo namba zonna ziyita amannya ga Esther Nagadya. Tukusaba okwatira eddala wala. She needs help. She needs help. Please support her. Support her life to be normal again through an operation India. Tugenda kukatono mbulango naye ngendako mawone musawo gynecologist Elena Nakintu ng'atunnyonnyola kirwadde kya endometriosis kino ekifuuse ekyamaanyi ennaku zino mu bakyala. Tova okatukomewo Dr. Elena nate atutwale mu kanyomero ako. Oba Namanda Kasalino wanyumirwa olulimi lw'oku Prime Radio akuwandikidde ekitabo Emboozi za Nnyabo. Ekitabo Emboozi za Nnyabo kyakutongozebwa nga 14 Desemba 2025 ku Adventist Center mu Kampala. Omukolo gwa kutambulira ku mulamwa naawe osobola bwino tavunda. Twegatteko nga 14 Desemba 2025 ku Adventist Center mu kutongoza ekitabo Emboozi za Nnyabo. Emiryango gigulawo ssaawa 3 ez'okumakya. Okuyingira omutwalo gumu gwokka. Abato n'abakulu funa kopiyo ey'ekitabo Emboozi za Nnyabo kati ku mitwalo 2 gyokka. Anti ku mulyango si kyakubaawo. Tosubwe empaka z'abaana nga babbinkana ne bannaabwe mu lulimi Oluganda. Ngera abawanguzi bakwefunira school fees. Okutongoza ekitabo Emboozi za Nnyabo kuwagiddwa Hope Channel TV, Cherokee Hill Infant School, Late College Katikamu Masuulita ne Prime Radio. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings
support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope Beyond the Wire Mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Wutabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Nga twolekera ekiseera ekyokulonda mu ggwanga, akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kataddewo ennaku zino wammanga okusobola okusunsulamu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu ggwanga. Okuva ennaku z'omwezi nga 11 paka 24 Septemba, bassentebe ne bakansala b'amagombolola ga zi munisipaali oba municipal divisions bwe bagenda okusunsulibwamu. Ennaku z'omwezi ze zimu ezo ze z'okusunsulamu bassentebe ne bakansala b'amagombolola ag'omu byalo oba sub-county chairpersons. Abo abeegwanyiza entebe y'obwa president bo baakusunsulibwamu ennaku z'omwezi nga 23 ne 24 Septemba. So nga ate abo abeegwanyiza okubeera ababaka mu Paalamenti ya Uganda bo baakusunsulibwamu nga 15 ne 16 Oktoba. Bannaffe bo ba special interest groups nabo baakuwandiisibwa ku nnaku z'omwezi ze zimu ezo nga bwe zirambikiddwawo. Akakiiko k'ebyokulonda era kajjukiza abaagala okwesimbawo bonna ku bifo eby'enjawulo okufaayo ennyo ku bisaanyizo ebyetaagisibwa ku buli mutendera nga bwe kirambikiddwa mu nteekateeka ez'ebyokulonda. Empapula z'okwewandiisa ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu zisangibwa ku bitebe by'akakiiko k'ebyokulonda ku district. Enteekateeka ez'okusunsulamu abeegwanyiza ebifo bino zaakubeeranga mu nnaku za wiiki Monday paka Friday essaawa 3 ez'okumakya okutuusa essaawa 11 ez'akawungeezi. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era kasaba buli omu okukuuma emirembe wakati mu kiseera kino. Kulikayo nnyo mukwano mu kuwumulako okulungi okwo. Kama akutuwere nnyo omukisa yatugamba nti restrict this beautiful show ya me and you nange Mweza Jovet birungi ku TV Enganzi the Hope Channel Uganda kubanga tukuwa ekyenjawulo buli lunaku oganyulwa ng'oli wano Hope TV. Yes, allow me again remind you, just passing as the 12th of October, it is now a countdown. Bude bwawedde bamama banambemu, surely you know that. Ate nga tukoze bulungi in their 10 years of service nga batendereza Katonda n'ennyimba ennungi. Jangu twegatteko nga tuba celebrating obuweereza bwabwe 12th of October wali ku Imperial Royal. Okay, mtwale 5 13 tebo ya $1,000,000 oberenga oba wagidde mu ngeri eyo oba omungeremu oba endala. Ayi nenkujjukiza nti Hope Beyond the Wire Mesh, the Hope Channel we tuli okubanga tukuyita otwegatteko okozesa omukisa Mukama gwakuwadde ogw'ensimbi nga tosobola kuyimuka kuva wooli tukukulembere tukutwalireko omukisa gwo ng'odiza Katonda in a corporate social responsibility nga tugenda ebutabika okuzza essuubi mu bantu abo 20th of December. I know you know how God has blessed you. Sawa kwatire ddala wala according to how God has blessed you. Ojo twegatteko tusobole okubanga tuwa essuubi abantu bebutabika. Ate mu koweri erimu Esther Nagadya katiye koze eriwo mu kaseera kano kwa batugamba nti deadline date is 17th October. Guno omwezi kwennyini
save Esther's life urgently. $45,000 zetwetaaga Esther twalibwe India nga yemulabe awo aberenga alongoosebwa. Enamba y'essimu njiddamu kubanga twetaaga ensimbi mu maanyi 0701 661 824 0784 99 7164. Eyo namba zombi zetamanyaga Esther Nagadya. Tukusaba okwatira ddala wala bambi tuwe Esther essuubi addemu naye yagale ng'omukyala addemu yagale ngali maka ge nga mulamu ng'azeemu okukola. Togeddeko n'omusawo waffe era omusawo Elena Nakintu tuli naye kubanga atunnyonnyola endometriosis kyeki waki kifo ky'amaanyi ennaku zino kiva ku ki bubonero kyokusobola okulaba n'ogamba nti owaayi ndabika ngenderera and how can it be managed. Tuli naye Elena Nakintu, she's a gynecologist wali ku midwife health care okubanga ate atwalamu section ya endometriosis. Musawo waffe nate webale kuba nti era okyali naffe kaseera kano kennyini. Twogera ku endometriosis. Endometriosis efuuse kirala mu bakyala. What is endometriosis? Thank you very much, Jovet, and our listeners and viewers for Hope Channel. Endometriosis, bulwadde, buli very common. Ebiseera ebyedda, kanjogera ebyedda, because medicine agenda akyuka. Twagamba nti endometriosis olulira olubeera munda mu n'abaana bleeding. I don't know if I'm using the right word, but that membrane, a bleeding during your period, esangibwa in other tissues. Eyinza ogenda ku nseke, eyinza ogenda ku nsuwa y'amagi, eyinza ogenda mu intestines. It can go in the eyes, esobola ogenda ku diaphragm, esobola ogenda mu lungs, esobola ogenda mu nerves. So that tissue that bleeds is the one that is found in other places of the body. 2025, or if I can say 2024, how the research came up, your tissue, it is not the same, it is just similar. So twesanga nti tissue eyo ebleedinga ekuze mu bifo ebirala mu mubiri ye eyagala okwefaananyiza neno tissue ebleedinga ng'oli mu period. That is why omuntu nga yakatandika okufuna period oba mu biseera bino ebisooka, we characterize it by painful period. Endometriosis is characterized by painful periods. Why? Because the bleeding will come with pain, but also that tissue, wherever it is in the body, will bleed. Kitegeeza ki? Webeera ng'eri mu byenda, it will bleed. You will have bleeding. We have seen people who have endometriosis tissue in the eyes. They will bleed during that time of the period. So it is that tissue that looks like endometrium. Endometrium is bleeding. So 2025 definition of endometriosis, it is tissue that looks like endometrium. It is not exactly the same. That is why nti newonobeera nga ofunye all the treatment, it even responds differently to treatment. CM ogenda kufuna period oyobulijjo atalina gundi endometriosis omire painkiller and it will go, the other one will not go, because it is just like, it looks like it will bleed, but it is not the same. It has its own hormones. What do you mean? So for doing endometrium, yes. Yes. You bleed out. Yes. When in your periods. Yes. So what happens? Yes, chitufu choyogedde. Every woman has endometrium. Omwana watula. Wetu omusayi bwe gujja mu period we guva. So the endometrial tissue sheds off neeyitamu omusayi ne gufuluma. So every woman has endometrium. However, that tissue can grow in other places. So edda era twagambanga there were so many different
causes. Kubanga balaba omubiri basanga endometrial tissue ku kundi waliwo n'abamu nga period wejja olaba kundi there is pain, it's bleeding, oba waliwo obuntu obwa black. So it bleeds with a cycle, okay, because it looks like it. So basically that is endometriosis, tissue that looks like endometrium that is in different places. Edda bagamanga simanya it can grow, or it can, menstruation can go backward, chetwaitanga retrograde menstruation, and then it spreads it to other places. That was one of the theories that causes it. Another theory, they used to say you are born with it. So there are all those things, but bottom line, it is endometrial-like tissue, and the doctors should be very clear on this. It is not endometrial tissue, it is endometrial-like tissue in other places of the body. It's no longer normal. Tell us, omuchala must feel pain ngalimu periods. Yeah. Is it now out of chakoyesebwa nti kati omuchala ina pain waba weri eyeri no omuchala nga ina pain ya periods? Kakati nga tetunagenda ne ku muchala tuyina abaana bana bakatandika okubleedinga abaana abato, tuyina abaana P7 secondary schools. Pain when you're having a period is not normal. Waliwo pain akagenda okujja nga it is just a little cramp, it is just a little discomfort. That one tusobola ogamba nti well and good, and it can go maybe within a day. Naye waliwo pain eno kantandikire ku mwana ow'essomero nga sinagenda na ku mukyala oli mu class, you can't continue, you have to go to the sick bay ne wevulungula mu sick bay. The pain is just too much, and it is not normal pain. It is not cramp, it is pain eringanga amafumu ge batadde mu bwa. Endometriosis is one of the top 3 to 4 painful causes in the whole world, medical causes in the whole world. It's very painful. So what happens is that tasobola kusoma, waba wadde agenda kusomero, agenda kubeera mu sick bay nga yevulungula akaaba, wamaliro batuse ku university now kati tugenda ku drip. Nze mu period yange nina ogenda ku drip. Remember, you've taken all the medication, omize panado, byonna obimize, ogenze ku pyroxicam, byonna obimize. So she's at university now. Ayina okubeera kumpi, so tiye period kati etandika nze nkimanyi nina genda mu ddwaliro, sigenda kubeera waka. Kati otuuse oli kuki ku Hope Channel, it is time for your period, you just cannot come to work. Remember eri gye tuvudde wevulungulamu noddayo mu class, but now you can't even go to work. Chikuze, and we'll talk about the stages and the types later on. So chikula, and the diagnosis takes long. It can take as long as 10 years to diagnose it, and it can take as long as 7 different doctors. That is the study. 7 to 10 doctors bolabye for us to have a diagnosis, and within a period of 10 years. So painful periods should be an alert. That is the beginning. Yes. Ngojjako ekyo kati painful periods yogeddeko kyobulaga obubonero bwe nyina okulaba ne ngamba nti something is somewhere not good. Okay, so endometriosis nga bwe tugambye, ebigambo ebimu kakiringa nga infection twakigandawaza, naye n'akagambo inflammation mu endometriosis tulina okagandawaza kuba simanyi ngeri kijja kannyonnyolamu. It is inflammation in the whole body, and that helps a lot in the management of endometriosis. So where the tissue is what is going to manifest as a symptom. So we usually talk about the D's, the first D's. Naye nga wawe wegudde we wagenda okuva pain. So we start with painful period, dysmenorrhea. So you have that painful period that cannot allow you to work, cannot allow you to concentrate in class, cannot allow you to do your normal duties. You have to be in bed. Number 1, put a question mark. This could be endometriosis. We have dysuria. Dysuria kitegeeza pain when I'm urinating. Kuba ka tissue ako buyinza okuba nga buli muki mu bladder oba ku urethra in wansi. So waliwo abakyala abamu abajja oba abaana abajja ne bangamba nze buli wembeera mu period nfuna UTI, if you remember that conversation. So
Why is it so that you get a UTI in every period? Kubanga gobeera period ofuna pain. And what do the doctors do? They give you antibiotics, okay? But put a question mark. It could be endometriosis. Kubanga butishu buli awo ate jukira ekula. We have painful sex, dyspareunia. It's another D. Okay. The pleasure is not, the pain outweighs the pleasure on deep penetration. So why? Because emabega wanabana, you can have those implants. Endometriotic implants. So as the man goes deeper, I was chatting with one of my friends. One of my church was not a client. She was just my friend. In endometriosis. Nangamba a doctor no. Omusajja wange, I'm sorry to use this. Omusajja wange, he's just people think it is the size of the penis that causes the deep pain. But later on, my dear, this is deep endometriosis. It's behind the uterus. So we also have dyspareunia. Then we talk about another one, difficulty in getting pregnant. That's another D. Or infertility. Why is it so? Because we have said the endometrial-like tissue, it is not really endometrium. It is a different type. It has its own hormones. But we can bleeding away kalekawo scar. Neka bleeding ano ku nsuwa y'amagye on the ovaries bajja kulekawo cyst egende bleeding ngezimba. Okay, on the other side it can also happen. You can have it in the kidneys, you can have it on the nerves, and that is very painful. So what happens? Wona wajudde scar tissue, amagye tegaina we gaita, sperms tezina we ziyita, the whole place is full of scar tissue. So you have difficulty in getting pregnant. But even when you get pregnant, maintaining the baby is difficult because endometriosis achieves the quality of the egg. It will change the quality of the egg. Even IVF, you will have your IVFs, nkoze IVF nya, nkoze IVF tano, tebikola. First of all, you have difficulty in conception. Then you say, okay, now the doctor has told me IVF is the solution. Then you run into IVF and spend millions of money. Naye ganye, because the quality of the egg changed. Endometriosis changes even the quality of the eggs. That is another D. Now, the most disturbing one is chronic pelvic pain. Pain tegenda genda. That is when you have had surgery after surgery after surgery. Bakulongosezano omize eddagala lyonna liweddeyo. The pain is just not going. You've had as many as 7 surgeries. You have seen as many doctors as you can. The pain is not going because it has grown. And I'll tell you something about these surgeries. Every surgery, and I'm not saying that surgery is bad. I am not saying that you must get a good doctor, because endometriosis does not know a good doctor. We'll talk about management. And this one I have to say it strongly because I believe in it, to even our fellow gynecologists. It is not you, the gynecologist. It is not that surgery that is going to help this woman with chronic pelvic pain. We shall talk about that in a while. So, what to look at your level, a deep endometriosis, it goes to the central nervous system. So I'll watch a Twitter sensibilization. So it has gone to the central nervous system now. The threshold of pain, it is just too low. Everywhere is painful. This person is not pretending. She is in pain. Because she has gone through all that pain. Now everywhere is painful. We are now on the nerve tissues. Sometimes it can go to the sacral. All of our nerves is supplying. Those nerves are big. It may have gone there. It is painful, extremely painful. By the time you go to that level, so tuvudeku, how do you know? And then you have finally gone to that far. But then, wakati yao, there's a lot that. Essentially, cause change to endometriosis. So, okugamba nti there is a particular cause to endometriosis.
There are so many theories, unfortunately. There are many. All of them have something right about them. Zonna zinako ekituufu kati ngeri esinga okubeera common eya retrograde menstruation nga period ejja naye ng'egenda emabega efuluma bweti ne implanting. It holds some truth. Naye abamu bagamba you are born with that tissue in different places, and that is why we'll talk about inflammation. That tissue can be anywhere, so you may be born with it may be genetic. There are other theories, so many theories. Naye okugamba mbu kino kyekireeta, it is not yet proven. So okusinziira ku since you are a gynecologist, yes, management is surgery the only option gye mulina mulwadde wa endometriosis. Abantu bawulira nga bafunye surgeries musanvu naye ng'era kyakaaba. What's the best solution for it? Okay, when we go to management options in endometriosis, I have told you someone can even go through 20 surgeries, even 7, because there is misdiagnosis. The doctor is treating something that probably thinks that chechigendo kuonya. What happens when you come to a hospital if you have pain? Now let me first tell you how we would approach this. For you to diagnose you have period pain, to diagnose endometriosis, we have to do a surgery. That is surgery number 1. Kati ne batekamu bu scope, and it has to be laparoscopy. Ne batekamu bu scope, and we look through the scope, and then we see the endometriotic tissue. That is what used to happen. That is surgery number 1. Sometimes even okugendamo, and you can't even see kubanga una wakute, wakute scars, una wali scar, there's a lot of scar tissue, and you just close and you say, oh, bananga ina ne ku bowel. We also have bowel endometriosis. Oh my God, we also have this. This one we can't handle now. That is another surgery. Oh my God, she also has this. That is another surgery. You know, there are all those surgeries. Why? Because by the time you go into, a good surgeon knows when to cut. But I'm not saying some surgeries are not necessary, but because medicine is evolving. Right now we no longer do those kinds of surgeries for diagnosing, for treatment, just like that. Any surgery should be done after one investigation that is called endomapping. In Uganda here, we had our friend, Dr. Spire the late, bali bakola endomapping. Endomapping is a scan as simple as that. If I can say it generally, it's just a scan. So how to diagnose it now? We use that endomapping. It has a vaginal scan, and it tended. Not everyone is trained. Because when you open, the eye cannot see inside the tissue. Katigobi kudom omulwadde, you are not seeing it, but it is deep there. Katigo janjabye nadayeka. After 5 months, it is somewhere else. You open. Meaning, if you do that endomapping, it can be resolved fully. No, endomapping does not resolve. Endomapping shows you, and you see me and you the depth. Yes, it shows you the depth of the endometriosis, because it will show you that you have kubienda ndabyeka akantu. Okay, ku kidney nina chendabyeko, ku emabega wa uterus nina chendabyeyo, so that you plan management holistically. Okay, we don't just kati nine chizimba. Let me tell you about this chizimba. The cyst, the ovarian cyst of endometriosis is called a chocolate cyst. It is different. So gojaga nina cyst. But if you have a chocolate cyst, the first thing that a doctor will do, jangu to GGM. But a gynecologist, a good gynecologist, before you even go and remove that cyst, do endomapping. I am going in, but there must be something else, okay? So you come remove that cyst hand and you're very happy in GGM. But she has on the bladder, aina ku bladder, aina ku kidney, aina where that pain will not go. So next time I'll operate the kidney, another time I'll operate this, another time I'll operate this, okay? Meaning there is hope. Nti bwemba mukoze endomapping eyo bulungi nnyo ne mukola strategy yamwe and you operate a person. So here is the thing, why I am not
very, very eager to tell you that there is hope. Management is a team. It's a team. Which I think we lack here in Uganda. Yes, I may be a good surgeon. We may go in and try to remove those endometriotics, but because they can be as many as Nganyinji. But you need teamwork. Second, government endomapping is going to give you relief. No. But it helps you. You need that. You need teamwork. You need a colorectal surgeon. You need a nutritionist on that team, because we talked about inflammation. It is overall body inflammation. Okay, that is why some people will come and tell you, Msao, I have been fasting, I have been taking water, and I feel like my symptoms have improved. Because even the food you eat, the inflammation, you may think that I'm taking beans. Actually, you need a nutritionist with a master's, so that you avoid the inflammatory foods. You may think India Vijanjalo. By the way, research, there's a research that came out, Vijanjalo, broccoli, the things we think are good, they may be inflammatory, okay, in a way. So you need a team. You don't need a surgeon. You need a team of a nutritionist, a counselor, okay? You need the surgeons, and the surgeons depending on you need very good counselor, a good mental specialist. So second Agamba, the surgeon is going to give you hope. No, it is the team. And we don't have a good endometrial team in Uganda, but we are trying to put that up together. Thank you so much, Msa. Thank you so much, our dear Elena Nachintu, gynecologist waffe. Kama kutuwe nyo mkiso okutubangula mu ngeri eyo. Tuli ku endometriosis, ekirwadde kifuuse ekyetabu mu bakyala ennaku zino. But as you have heard our dear doctor, we call upon you to be cautious. Painful periods ezo, omwana nga akatandika periods nga akaaba obulumi, beera so cautious. Beera so cautious eri omwana wo. Mamas, papas, omwana wo nga agenda okutandika periods ze, beera wo. Understand the experience ali atya. Every month, understand, is it painful? Is it oberenga you omugoberera? Kubanga the pain is always too much with endometriosis. Nga tuli periods zaffe. Kati yomanyo gamba hanze periods zino manyo nenfuna nengane ku drip. Be cautious about it. Omwana wo mugoberere, mulondoole, aleme kubanga ate endometriosis yeri mukula muye. Okay? Katumaliza nsaba nkuddemu nkusomere enamba ya ESTHER OMUTO omulwadde waffe eyeetaaga okuyambibwa. We are saying save Esther's life now. Yes. Number yesimu okutufuna obuyambi is 0701 661 824. 0701 661 824. MTN 0784 99 7164. 0784 99 7164. Zireta Esther Nagadya. Trust me. Ntezijja kutuuka. Esther demo abeere omuntu mulamu. But she's healthy ng'akola emirimu gye as a journalist, proud as she is. Esther OMUTO. Temutufune kasimayiro ako ng'akalina ng'aweereza Katonda. Mbagaliza olunaku olulungi. Sabiti ennyo nkisinkane olunaku lwa Monday mbeere bulungi. Mweraba.